Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So this is Nikhat Mam. Today we are going to have a good discussion on English pedagogy of your TET DSC. Right, okay, so let us see what is our first slide in this case. So how are you all? I hope you are good. And how's your studies going on? Ela chavutunnaru endi? Okay, so like I want everyone to be active. మీకు అందరికీ తెలుసు లైక్ నా క్లాస్లో నేను ఎట్లా ఉండమంటా రైట్ బాడీ ప్రెసెన్స్ మైండ్ absent no I don't need this all. Like I want my students to be body present and mind present also, right? So let us quickly like this session, comment this session and raise your hands that yes ma'am we are watching this video. Okay, so let us start our class now. So we can see like మనం మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే మనకు సిలబస్ అనేది ఏంది, ఇంగ్లీష్ అఫీషియల్ సిలబస్ మనం డిస్కస్ చేసినామా లేమా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద సిలబస్ ఆఫ్ యువర్ టెట్ డిఎస్సి. టెట్ టు డిఎస్సి, you people are listening TET DSC, you people wrote TET over. We are talking about DSC, we are talking about TRT. Yes, I am checking whether my students are actively present, actively participating in this live session or not. Yes, నేను మీకు గ్యారంటీ ఇచ్చిన మీ ఫస్ట్ సెషన్లో చూడండి, నా క్లాసెస్ మొత్తం వినండి, మీకు డెఫినెట్లీ మంచి మార్క్స్ వస్తాయని నేను గ్యారంటీ తీసుకుంటున్నా. ఎస్, దాట్ ఈస్ యువర్ నిఖత్ మ్యామ్ ఈస్ గివింగ్ గ్యారంటీ. ఇఫ్ యూ ఫాలో మై కోర్స్, ఇఫ్ యూ ఫాలో మై క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, if you attempt my all tests, definitely you are going to get the good marks. Okay, so coming towards our session now, what is today's session is we are going to discuss some important things about your English pedagogy, that important things. And one more thing what is that is I have taken 4 classes, right? Free classes I am taking for your sake because Riyaz sir told me to take the free classes, but this is the last session of your free class. Afterwards what we'll do is దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర యాప్ ఉంది 5 మంత్ర కెరియర్ యాప్ అని. ఏం యాప్? 5 మంత్ర కెరియర్ యాప్ అని ఉన్నది. అది మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనకు నేను సార్ ఏమో తక్కువ అమౌంట్ పెట్టమన్నారు, ఆ తక్కువ అమౌంట్ నేను పెట్టి ఆ కోర్స్ని పర్చేస్ చేసుకుంటే మనకు ఆ కోర్స్లో మనం ఇంగ్లీష్ సిలబస్ మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి, మీకు లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయా, గ్రామర్ వొకాబులరీ, గ్రామర్ స్ట్రక్చర్స్, టీచింగ్ మెథడ్స్, TLM, how you are going to evaluate the child performance, your student performance, remedial teaching ఏంది, diagnostic teaching ఏంది, diagnostic evaluation ఏంది, summative ఏంది, formative ఏంది, అన్నీ మనం we are going to discuss in your 5 mantra career app. So in that I am going to provide you full explanation of every topic, and I am going to provide you to the PDF materials. Whatever I am using this PDF material, నేను ఏమేం PDF యూస్ చేస్తున్నానో మీకు ఆ రోజే నేను PDF మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తా. అండ్ ఒక టాపిక్ తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఒక టాపిక్ అయిపోయింది, ఒక చాప్టర్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. Like question and answers I will give. Yes, I will frame the questions because నేను సీటెడ్లా కూడా అట్లనే చేసిన అనమాట. లైక్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన నేను ఒక సీటెడ్ ఫ్యాకల్టీ అని ఫస్ట్, అండ్ I have prepared the questions and I give the questions. That questions will come definitely in your exam. Okay, because I have seen the live results of my seated students from the Gujarat, from the Rajasthan, from the Delhi, all over the India. Now we are in the Telangana and మనం డిఎస్సి రాబోతున్నాం, రైట్? సో నేనేమంటున్నా, నా స్టూడెంట్స్ నా క్లాసెస్ని ఫాలో కావాలా, నా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని ఫాలో కావాలా, నేను ఇచ్చిన టెస్ట్ సిరీస్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలా, ఖచ్చితంగా మీకు గుడ్ మార్క్స్ వస్తాయని నేను గ్యారంటీ తీసుకుంటున్నా. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, మీకు ఒకవేళ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మీరు నాకు కమెంట్ చేయండి. మీకు నేను ఇంకా మీరు నాకు కాంటాక్ట్ కావాలంటే నాకు పర్సనల్ ఛానల్ కూడా ఉన్నదని చెప్పిన మంక్ క్లాసెస్ అని.
మంక్ క్లాసెస్ అని అక్కడ పోయి మీరు కమెంట్ చేయండి, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీకు అడగండి, నేను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తా అని చెప్పిన. అండ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఆల్సో, ఈ క్లాస్ సెషన్లో అయినా మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నాకు క్లియర్గా మీరు క్వశ్చన్ వేయండి, నేను ఖచ్చితంగా నీకు ఆన్సర్ ఇస్తా. సో let us start our English pedagogy session here. So what is the first slide in this case is language families. What are the language families? Language families అంటే ఏంది? మన ఇంగ్లీష్, మన తెలుగు, మన ఉర్దూ, మన సాంస్క్రిట్, చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఇది ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి డిరైవ్ అయింది అన్నమాట, అట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీస్. సో హియర్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ is my teaching is bilingual. I am explaining in English also because so many students don't understand Telugu, so many students don't understand Urdu, Hindi. So English is an what? It is an official language, right? So I am explaining in English and నేను తెలుగులో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే రియాజ్ సార్ చెప్పినారు చాలా స్టూడెంట్స్కి కొంచెం ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ ఉండదు మేడం, మీరు తెలుగులో కూడా టీచ్ చేయండి. సో నాకు ఎంత తెలుగులో వచ్చు నేను అంతా చెప్తున్నానా లేనా? ఎస్. సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ మీ, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీస్. సో హియర్ వీ కెన్ see that okay, so first we'll see Indo-European. So what do you mean by the Indo-European? So Indo-European అంటే దేనికంటాం, ఏ లాంగ్వేజెస్ కి మనం Indo-European అని చెప్తామంటే ఇక్కడ మనకు హిందీ, గుజరాతీ, ఇంగ్లీష్. Hindi, Gujarati, English. So which we can say that Hindi అనేది అది ఏ లాంగ్వేజ్, ఏ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందంటే అది ఇండో యూరోపియన్, గుజరాతీ, ఇంగ్లీష్. సో ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు క్వశ్చన్, ఇంగ్లీష్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డాష్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ. సో విచ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ? దట్ ఈస్ యువర్ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, so this is not moving. Okay, right. So Dravidian, what do you mean by the Dravidian language family? Dravidian kinda ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, Dravidian language family నుంచి మనకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ అనేది డిరైవ్ అయినాయి అంటే ఫస్ట్ మనకు తమిళ్ లాంగ్వేజ్, your mother tongue Telugu language, Kannada, Malayalam. So these languages we have derived from your Dravidian language family. Okay, now we'll see what is your Tibeto-Burman. So ఈ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఏ లాంగ్వేజెస్ మనకు వచ్చినాయి? సో ఏ లాంగ్వేజెస్ మనకు వచ్చినాయి అంటే లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. తెలంగాణ ఇస్ ద వెస్ట్. ఓకే, సో రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద థింగ్ ఇస్ Tibeto-Burman. సో దిస్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. సో మనకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందంటే ఇండో యూరోపియన్, తమిళ్, తెలుగు we have come from the Dravidian, and next one is Austroasiatic languages in Jharkhand and Central Asia. So as India is very is having the many languages, many religions. So obviously like in the languages in the Jharkhand and the Central Asia, Jharkhand లో ఇంకా లైక్ నేను పర్టికులర్ చెప్తాను, నేను పంజాబ్లో పోయి నేను తెలుగులో మాట్లాడితే ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటారా? చేసుకోరు, బికాస్ ఒక పర్టికులర్ రీజియన్కి, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్కి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. లైక్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రాలో మనం తెలుగు మాట్లాడతాం, రైట్ ఆర్ నాట్? సో అట్లాంటి జార్ఖండ్లో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, సెంట్రల్ ఏషియాలో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంది, రైట్ ఆర్ నాట్? సో లైక్ I see Andamanese. So this is one of the language family. So most important things are there we need to remember is Indo-European, Dravidian, Tibetan, Austro. So I think most of the questions will come from this three. Okay, understood? మీరు ఇప్పుడు రాయొచ్చా లేదా ఎగ్జామ్లో? ఇంగ్లీష్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది అంటే మనకు ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ. ఇండో యూరోపియన్ నుంచి మనకు తెలుగు వచ్చింది. తెలుగు నో, ఐఎమ్ చెకింగ్ యూ వెదర్ యూ ఆర్ లిస్నింగ్ ఆర్ నాట్. No, you people are not at all listening. I cannot see your comments. Okay, so
మనకు హిందీ గుజరాతీ ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినాయి అన్నమాట. సో లెట్ us see what is your next slide. Understood everyone? Dravidian means Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. Indo-European means Hindi, Gujarati, English. So Indo-European, we are telling about Indo-European. Why we are telling Indo-European? Because Indians and the European language both are combining, and we can tell English is there. We are speaking in India, and what is the native place of English? మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ ఇండియాలోనే మాట్లాడుతున్నామా? లేదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంగ్లీష్? యూరోప్ నుంచి వచ్చినాయి. ఎందుకంటే యూరోప్ నుంచి, యూకే నుంచి చాలా మంది, వి ఆల్ నో ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. మనం ముందు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతుండే? తెలుగు, సాంస్క్రిట్, ఫార్సీ. సో వేర్ వీ హ్యావ్, మనకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంగ్లీష్ అనేది? మనకు యూరోప్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. సో ఇండో యూరోపియన్. సో లెట్ us see what is your next slide in this case. Characteristics of a language. Characteristics of a language. నేను ఇంకొకటి మాట ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను ఎవ్రీ సెషన్, ఒక్క సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వెంటనే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ మీకు యూట్యూబ్లో బై కమ్యూనిటీ ఐ పోస్ట్ 2 to 3 questions. After listening this whole session, you need to answer that questions and I will see the response. If you are giving me the good response, then only I will try to think about trying methods. నేను నీకు ఫస్ట్ సెషన్లో మీకు ప్రామిస్ చేసిన ఏంటంటే, నాకు ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ రెస్పాన్స్ మంచిగా వస్తే నేను ట్రై మెథడ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తా. చెప్పినానా లేనా? ఎస్, I will remember that promise and I will see the response. మీకు ఏమేం మెథడాలజీ కావాలా? చాలామంది ఏమన్నారంటే ఫిజిక్స్ మెథడాలజీ క్లాసెస్ చెప్పండి, బయోసైన్స్ మెథడాలజీ క్లాసెస్ చెప్పండి. నేను అన్ని మెథడాలజీ క్లాసెస్ చెప్తా, బట్ ఎప్పుడు చెప్తా అంటే నాకు మంచిగా రెస్పాన్స్ వస్తేనే నేను ఆ క్లాసెస్ చెప్తా. ఓకే, సో లెట్ us see what are the characteristics of a language. So what do you mean by the characteristics? Characteristics అంటే ఏంది? Like I'll give you one nice example. Like if you people, we can see in our house, మనం ఇంట్లో చూడొచ్చు, ఒక పెళ్లి సంబంధం వచ్చినా ఏమొచ్చినా మనం ఏం చూస్తామంటే దానికి ఒక, నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. yes, again no need to divert your mind. So what are the characteristics? Characteristics అంటే ఏంది? లైక్ మనం ఒక వస్తువు తీసుకున్నాం, ఒక పెళ్లి సంబంధం వచ్చినా మనం ఏం చేస్తాం? ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తుండు? లైక్ విల్ సీ ద బయోడేటా. Like what is the name of that person, what is the color complexion of that person, what is the height of that person, what is the monthly income of that person, we'll see or not, right? Like that also, like this is also a pen. What are the characteristics of this pen? Like this pen is having the black color. Like I can use this pen as a smart tool for this sense board, right? So many characters are there for this pen. This color is this pen is having the length of like 10 centimeters, 15 centimeters. Example, this color is in the blue color, this pen is in the blue color, this pen is having the nib. This pen I can use as a smart tool for my sense board. So these are the characteristics, these are the things, right? So we'll see what are the characteristics of a language. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సింబాలిక్ అండ్ డైనమిక్. ఇట్ ఈస్ అ సింబాలిక్ అండ్ డైనమిక్. Now what do you mean by the symbolic and dynamic? So it is having some symbols and dynamic. Dynamic అంటే ఏంది? I'll explain now. Dynamic అంటే ఏందంటే, సైన్స్ ఉంది, సైన్స్ is a dynamic subject. Science is a dynamic subject. So I am giving you an example and I am explaining each and everything for your better understanding. Science is a dynamic subject. Science ni manam dynamic enduku ani cheptam? Like mundu manam em chusukunnam science lo, like earth is at the center and all the planets and the stars are revolving around the earth. So this was the before theory, but now we are having 8 planets and these 8 planets are revolving around one sun. So these are the things we can see. Now manam chudochu enni developments aitene unnai, oka theory tarvata oka theory ostadi. Like we have seen Chandrayaan 1, we have seen Chandrayaan 2, now we have seen just Chandrayaan 3.
right? So these are the developments in the science. These are the developments in the science. We have seen the washing machine. Before it was only the washer. Now we are having the automatic machines. Like in that we can wash, we can rinse, we can spin. So these are the developments. So we can say that the science is not a fixed subject. It is going dynamic. Dynamic. So it is going changing and changing. So like that, language. Language is having the symbols and it is a dynamic. And it is also changing because before we used to how we used to speak the language like ఎట్లా వస్తే మనం అట్లా మాట్లాడేది బట్ ఒక పద్ధతిలో ఇప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుతాం ముందు ఎట్లా మాట్లాడుతుండే like how we are learning, how we are gaining the knowledge from the systems, from the smart education, everything. ముందు ఇంగ్లీష్ మీరు ఎట్లా యూస్ చేస్తుండే అంత పర్ఫెక్ట్గా లేకుండే మీది ఇంగ్లీష్ నా ఇప్పుడు మీ ఇంగ్లీష్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఒక 2 years బ్యాక్ how you was used to understand the English, now present today how you are understanding that English language. So much difference is there, right or not? Because you are learning the new words, right or not? Okay, so this point is understood. It is symbolic and dynamic. So let us see what is the next point. Language is the means of communication. Language is the means of communication. We can see that I am communicating with you. Yes, I am communicating with you. I am teaching you the characteristics of a language. How? By doing just the gestures like yes, no, I am talking with you. I am communicating with you. Right or not? How? By means of a language. నేను ఒక లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మీతో మాట్లాడుతున్నా లైక్ జస్ట్ నేను ఇట్లా సైన్స్ చేస్తున్నానా తిన్నారా లేరా రాస్తున్నారా ఇట్లా చేస్తున్నానా నో నేను మాట్లాడుతున్నా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా నేను కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నా ఎట్లా నేను ఒక లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నా నేను ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నా నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నా సో వాట్ వీ క్యాన్ సే లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ communication. So this point understood and it is a medium of instruction. And మీరు తెలుగు మీడియం చదివినారా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివినారా హిందీ మీడియం చదివినారా అది medium of instruction. Whatever I am giving you the instructions how to get the good marks in your English pedagogy, in your DSC, in your CTET, how I am giving the instructions by using the language. So we can say it is a medium of instruction. Language is arbitrary. Language is arbitrary. So this is the thing you need to comment me. What do you mean by the arbitrary? Language is arbitrary. I want to check whether my students are listening to my session or not, whether their body present is there, whether their mind present is there, whether they want the government job or not. Yes. So this is the thing you need to give me in your comment section. You need to explain me. నేను ఎట్లా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క పాయింట్ మీరు కూడా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే నాకు కమెంట్ చేయాలి సో ఇట్స్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అండ్ ఏ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యారియర్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ మా ఒక కల్చర్ ఉంది మీది ఒక కల్చర్ ఉంది నాది ఒక కల్చర్ ఉంది ఒక పర్టికులర్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ లైక్ ఐఎమ్ వేరింగ్ దిస్ బుక్ ఐఎమ్ వేరింగ్ దిస్ స్కార్ఫ్ why because this is a part of my culture. You are wearing your botu, you are wearing your everything is there. Okka particular religion ki particular culture unadi and one thing is you people are the teachers and me as I am also a teacher. So as a teachers we are the responsible for to give respect to each religion, each culture. Because మనం టీచర్స్ మనం ఫ్యూచర్లో కాబోతున్న గవర్నమెంట్ టీచర్స్ సో మన చేతిలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు రైట్ మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే చాలా మీ సర్వీస్లో ఎంతమందికి మీరు చెప్తారు ఎన్ని స్టూడెంట్స్ చెప్తారు సో మీ డ్యూటీ ఏంటంటే మీరు పర్టికులర్ ఒక ముస్లిమ్స్ అయినా క్రిస్టియన్స్ అయినా హిందూస్ అయినా ఏ రిలీజన్ వచ్చినా మన స్టూడెంట్స్ మనం ఏం టీచ్ చేయాలంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ స్టేట్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ each and every person, we need to respect each and every religion, we need to give respect each and every culture, right or not? So how we are get to know about what our ancestors used to do, what our forefathers used to do. మన తాత వాళ్ళు ఏం చేస్తుండే అది మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు దీపావళిలో ఏమేం రిచువల్స్ ఉండే ఏమేం కల్చర్స్ ఉండే ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ ఎట్లా మనకు తెలుస్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్ రైట్ ఆర్ నాట్ మీ మమ్మీ చెప్తుంది
లైక్ అరే మన అమ్మమ్మ ఇట్లా చేస్తుండే, మన నాయనమ్మ ఇట్లా చేస్తుండే, ఇది ఒక మన పార్ట్ ఆఫ్ ద కల్చర్, రైట్. ఎట్లా తెలిసింది అంటే మనకు ఒక లాంగ్వేజ్, by the use of a language itself. So we can say it's a carrier of civilization and culture. Next, it is structured and rule governed. It is having some proper structure and we are having some rules for the language. Like she is a teacher, Nikhat Madam is there. She is a Nikhat Mam. Oh, who is this? She is a Nikhat Mam. Who are you? She is a teacher. He is a teacher. You are going to become a teacher. Oh, this person, he is going to become a government teacher. Like a male person is this means you are going to use he. If female is there means you are definitely are going to use she. So we are having some rules. Non-living things are there. What you will tell? This pen is there. He is a pen, I will tell. She is a pen, I will tell. No, it is a pen. It is a pen. So these are some rules for the using a particular language. So these are some characteristics of language. Understood? Understood means yes, తొందరగా మీకు నాకు కమెంట్ చేయాలా, yes ma'am we understood అని. Okay, so thank you, very good, thank you and very good. Let us see our next slide. Language acquisition. Language acquisition. Now what do you mean by the language acquisition? So this is very easy and very important as a part of your English pedagogy, for your DSC and as a part of your CTET also. మనకు సీటెట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేసింది. నేను ఆల్రెడీ ఒక సెషన్ చేసిన సీటెట్ గురించి. మీరు చాలామంది ఎలా ఆలోచిస్తున్నారంటే మేడం ఇప్పుడైతే డిఎస్సి వచ్చేసింది, మనకు సీటెట్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఒకవేళ మీకు మళ్ళీ డిఎస్సి వచ్చేసింది రైట్, బట్ మనకు తెలియదు లైక్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు డిఎస్సి ఎగ్జామ్. చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఫిబ్రవరి అంటున్నారు, చాలామంది జనవరి అంటున్నారు, చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత అంటున్నారు. సో ఎప్పుడుంటే మనకేంది, మీకు సీటెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అయ్యేది కదా, అరే క్వశ్చన్ ఇట్లా వస్తుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా ఉంది, నేను ఎంత నా దగ్గర టాలెంట్ ఎంత ఉంది. లైక్ విల్ సే ఇన్ హిందీ యాజ్ కిतना दूध में है कितना पानी में है उतना मालूम होता. Yes, first you write the CTET and see whether you are eligible for the CTET exam or not, whether you are ready for the DSC or not. Because ఇది CBT మోడ్లో ఉంటుంది కదా, మీకు ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది, మీకు ఒకవేళ బ్రెయిన్ కూడా షార్ప్ అవుతుంది, అరే ఇట్లా వస్తాయి రా బై క్వశ్చన్స్, ఇట్లా మనం రాయొచ్చు క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో నేను అందరికీ అదే అంటున్నా, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు CTET అప్లై చేయండి, చదవండి, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. సో let us see what is our last slide. What do you mean by the language acquisition? Yes, anyone can tell me what do you mean by the language acquisition? Yes, comment me what is the idea is there in your brains. మీకు yes మీకు ఏం తెలుసు అనేది మాట్లాడు. Okay, so language acquisition, when language is learned naturally and without any systematic practice is called acquisition. When language is learned naturally without any systematic process, we can say, like what is your mother tongue? Your mother tongue is Telugu, right? ఎట్లా నేర్చుకున్నారు మీరు తెలుగు లాంగ్వేజ్? మీ మమ్మీ మీరు 2 years ఉన్నప్పుడు, మీరు 3 years ఉన్నప్పుడు మీ మమ్మీ డైలీ నైట్ 6 o'clock 5 o'clock 7 o'clock కూర్చోబెట్టి మీకు స్లేట్ ఇచ్చి, అరే ఇది మన మదర్ టంగ్ రా అబ్బాయి నేర్చుకోండి, స్లేట్ తీసుకోండి నేర్చుకోండి ఎవరైనా నేర్పించినారా? మీ మమ్మీ, మీ ఫాదర్, మీ బ్రదర్, మీ సిస్టర్ ఎవరైనా నేర్పించినారా తెలుగు లాంగ్వేజ్? నో. సో మీరు ఎట్లా నేర్చుకున్నారు ఈ లాంగ్వేజ్? ఎట్లా నేర్చుకున్నారంటే మీరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు, మీ మమ్మీ మీ డాడీతో తెలుగులో మాట్లాడుతుంది, మీ ఫాదర్, సిస్టర్, everyone is talking in Telugu or in your mother tongue. So how you have learned your language? By observing them. Naturally you have learned that language without any systematic procedure. So that is called as acquisition. So that is called as acquisition. So what we can say in this case is whomever the person is there, he is learning his mother tongue by the process of acquisition, we can say, right? మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం అమెరికాలో, మనం ఆస్ట్రేలియాలో, అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు 2 years 3 years ఉంటారు,
వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతారు. మనం అక్కడ మనకు ఏం ఆశ్చర్యం అవుతుంది అంటే అక్కడ అరే ఎంత చిన్న పిల్లవాడు ఎట్లా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుండు అంటే అక్కడ వాళ్ళ మదర్ టంగ్ అదే, వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మాట్లాడుతుందే అదే ఇంగ్లీష్లోనే. సో ఆబ్వియస్లీ హీ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అదే ఆ అబ్బాయికి మీరు 2 years అబ్బాయికి అదే మీరు తెలుగులో మాట్లాడమని చెప్పండి. మీరు ఎట్లా మన పిల్లలు ఎట్లా మాట్లాడతారో ఒక 5 years అబ్బాయి ఎట్లా పిల్లవాడు ఎట్లా మాట్లాడతాడో తెలుగులో అయినా, మదర్ టంగ్ తెలుగు ఉర్దూ అయినా, ఆ అమెరికా అబ్బాయికి అట్లా మాట్లాడమని చెప్పండి. వాళ్ళు మాట్లాడలేడు. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళ మమ్మీ, వాళ్ళ ఫాదర్, వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్, వాళ్ళ బ్రదర్, సిస్టర్ అందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఆ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాళ్ళు నేర్చుకుని న్యాచురలీ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ హీ హ్యాస్ లెర్న్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ హిస్ మదర్ టంగ్, హిస్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. Understood? So this whole process is called as acquisition. మీరు ఎట్లా తెలుగు నేర్చుకున్నారంటే by the process of acquisition. So this is called as your language acquisition. So it refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain. So మనం చెప్పొచ్చు ఒక 3 years అబ్బాయి, ఒక 5 years అబ్బాయి వాళ్ళు మదర్ టంగ్ ఎట్లా నేర్చుకుంటుండు, వాళ్ళు ఏమైనా ట్యూషన్ వెళ్తుండా కాదు. ఎట్లా అంటే ఒక ఇన్నేట్ కెపాసిటీ ఉన్నది బ్రెయిన్లో. ఆ కెపాసిటీ by using that inner capacity of the brain he is learning a language, he is learning his native language, I can see. So right, it also means as unconscious process that occurs when language is used in real conversation. So it is also means an unconscious process. Unconscious process అంటే మనకు తెలియదు దట్ మనం ఒక లాంగ్వేజ్ చదువుతున్నాము. నేను ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నా అని ఆ అబ్బాయికి తెలియదు. 3 years అబ్బాయికి, 4 years అబ్బాయికి తెలియదు. అరే నేను ఒక తెలుగు అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది అబ్బాయి, నేను అది నేర్చుకుంటున్నా, అది ఆ అబ్బాయికి అస్సలు తెలియదు. బట్ హీ ఈస్ లెర్నింగ్ హిస్ లాంగ్వేజ్, హీ ఈస్ లెర్నింగ్ హిస్ మదర్ టంగ్. సో ఆ ప్రాసెస్కి మనం అన్కాన్షియస్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. అన్కాన్షియస్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. ఆ అబ్బాయికి తెలియదు దట్ హీస్ లర్నింగ్ హిస్ మదర్ టంగ్. ఆ అమెరికా అబ్బాయికి తెలియదు దట్ హీస్ లర్నింగ్ హిస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఒక పక్క హైదరాబాద్ అబ్బాయికి తెలియదు దట్ హీస్ లర్నింగ్ హిస్ ఉర్దూ మదర్ లాంగ్వేజ్. नो, he is observing वाला father, वाला मम्मी डैडी क्या क्या बात कर रहे, वो लोग सुन रहे, he is learning his language. This is all called as unconscious process, and this is called as your language acquisition. Okay, I'll compare with this another as your English language or French language or Spanish language. So these 3 languages. So these 3 languages are not our mother tongue. ఇది స్పానిష్ మీ మదర్ టంగా కాదు, ఫ్రెంచ్ మీ మదర్ టంగా కాదు, ఇంగ్లీష్ మీ మదర్ టంగా కాదు. ఎట్లా నేర్చుకుంటారు ఆ లాంగ్వేజ్ని? ఎట్లా నేర్చుకున్నారు బాబీ మీరు ఇంగ్లీష్? స్కూల్కి వెళ్ళి ఆ క్లాసెస్ విని ఆ టీచర్ ఒక ఆమె వచ్చి చెప్తుంది ఆ గ్రామర్ ఏంది, నౌన్ ఏంది, ప్రొనౌన్ ఏంది, ఇది మొత్తం నేర్చుకొని ఇప్పుడు వరకు ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థమైంది అరే ఇట్లా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ అని. రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో this 3 languages how you have learned by a systematic process, so you have learned these languages by a systematic process, and this process you have learned in a conscious process. Like this is, we can say it as not a unconscious process, this is a conscious process and this is a systematic process. Right or not? Like నేను కూడా ఇప్పుడు నేను ఫ్రెంచ్ నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట, నేను ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలి, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, నాకు తెలుగు వచ్చు, హిందీ వచ్చు, ఉర్దూ వచ్చు, ఒక 4-5 లాంగ్వేజెస్ వచ్చు, బట్ ఏమో నాకు ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ రాదు. నేను ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఆ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ని అంటే నేను ఒక ఫ్రెంచ్ అకాడమీని నేను సర్చ్ చేస్తా ఆన్లైన్. రైట్, where is the French academy, in how many days they are going to teach me the French? This all the things I'll do
in a particular systematic way. Particular time will be there that I have to go there and I have to take the offline classes, or else I have to go there, I have to take the online classes. So this is all a systematic way, and in that process I should be conscious. Like I have to learn all the classes, what are the lecturer, whoever is teaching the French, I have to listen that classes and నేను అన్ని మంచిగా వినాలా, జాగ్రత్తగా విని ఫ్రెంచ్ నేర్చుకొని నేను ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట. So ఇది ఒక systematic process, ఇది ఒక conscious process, whereas the language acquisition is a unconscious process and systematic way, and it is learned by naturally, we can say. Okay, so this is the things we need to understand. So ee roju manam em nerchukunnam. So let us see what we have learned over slide. Okay, I think it's over. So this was your last free class, students, because I have to also come from Hyderabad outskirts. I am coming to this academy and I am taking the classes, and you know ఎలా ఉన్నది చార్జెస్. ఇంకా ఇది చాలా మనకు ఏమంటాం, ఎలక్షన్ టైం, చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది. ఇంకా నాకు చిన్న బాబు కూడా ఉన్నాడు, ఆ బాబుని తీసుకొచ్చి మీకోసం క్లాసెస్ తీసుకోవాలా. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇది క్లాస్ అయితే అయిపోయింది కదా, దీని తర్వాత మనం ఒక పెయిడ్ కోర్స్ చాలా చిన్న అమౌంట్ నుంచి మన యాప్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ రోజు ఈవినింగ్ వరకు దిస్ అకాడమీ విల్ give you the brochure, how much amount they'll pay. Please go into that link and purchase, go download this 5 mantra career app and download that app and buy my course, and please we'll start learning. Yes, tomorrow onwards we'll start the teaching process. In that I am going to provide you, yes, I'll write here, because anyhow they are going to tell you all topic explanation in both the languages, in English and Telugu. Yes, I am going to provide you the PDF. Yes, I am going to provide you the test series, I can say. Yes, finally I am going to take you the grand test also. Yes, this all I think they will provide you in the 499 only, 499 only, because in many students, in many మనం చాలా చూడొచ్చు, ఎన్ని చాలా వాటికైతే మనకు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చాలా వేల రూపీస్ ఉన్నాయి, 2000 3000. సో ఇది మనకు ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ ఓన్లీ 499K. మీరు పోయి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోండి. మనం త్వరగా ఈ మొత్తం స్టార్ట్ చేద్దాం, ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేస్తే మనకు ఇంకా, నాకు ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు మంచిగా రెస్పాన్స్ వస్తే, గుడ్ రెస్పాన్స్ means we'll start try methods also. Max, Science, Social, and this try methods, whole this methodology contains of your 15 marks. This thing you should not forget. This teaching methodology is having the 15 marks. ఒక half mark నుంచి కూడా మనకు జాబ్ పోతుంది, అది మీకు కూడా తెలుసు. 15 marks is very important for your good future, good bright future, for your happy future, right or not? So over session. So thank you. So this is Nikhat Mam. Please like this video, comment on this video. What do you mean by arbitrary? You should explain me. I will see how my students are explaining me. Okay, so thank you. So this is Nikhat Mam.